Assalamualaikum, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau makan ikan tongkol kukus ya guys. Dan juga ada sambal kacang, maksudnya pencuk kacang. Ada lalapannya, pucuk ubi rebus sama dan pepaya. Tidak lupa jengkol dan juga sambal terasi. Sebelum makan mari berdoa dulu. Amin. Ayo guys, kita makan. Ini sengaja saya patahin karena besar ikannya. Ini ikan tongkol kukus itu. Enak banget. Ini dengan kulitnya tuh. Minum dulu. Pucuk ubi pakai daun pepaya enak, jadi nggak pahit.
Hujan lagi. Di sini lagi hujan dari pagi. Banyak tulang.